Good evening all, welcome to School to IIM. Target IPMAT JIPMAT 2023 സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് വെർബൽ എബിലിറ്റിയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. 81 to 83 വരെ. Each item consists of 6 sentences of a passage. The first and 6th sentence are given in the beginning as S1 and S6. Middle 4 sentences have been jumbled up and labeled as P, Q, R and S. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences. അപ്പോൾ S1 ഉം S6 ഉം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. P, Q, R, S ആ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. S1 I had spent many nights in the jungle looking for game, but this was the first time I had ever spent a night looking for a man-eater. Last sentence വരുന്നത് it was in this position my men an hour later found me fast asleep of the tiger. I had neither heard nor seen anything. P I bitterly regretted the impulse that had induced me to place myself at the man-eater's mercy. Q the length of road immediately in front of me was brilliantly lit by the moon, but to right and left the overhanging trees cast dark shadows, and when the night wind agitated the branches and the shadows moved, I saw a dozen tigers advancing on me. As the grey dawn was lighting up the snowy range which I was facing, I rested my head on my drawn-up knees. I lacked the courage to return to the village and admit I was too frightened to carry out my self-imposed task, and with teeth chattering as much from fear as from cold, I sat out the long night. ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് വരിക Q ആണ്, the length of road immediately എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സെക്കൻഡ് I bitterly regretted the impulse that had induced me to place myself at, അതായത് ആദ്യം S1 വരും, പിന്നെ Q വരും, പിന്നെ P വരും, പിന്നെ S വരും. I lacked the courage to return to the village. Last item, as the grey dawn was lighting up the snowy range which I was facing, I rested my head on my draw-up knees. പിന്നെ S6 ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ QPSR. അടുത്തത് S1 when I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the place of Sans Souci where sorrow is not allowed to enter. S6 and now that I am dead they have set me up here so high that I can see all the ugliness and the misery of my city, and though my heart is made of lead yet I cannot choose but weep. So I lived and so I died. P ആണ്. Q round the garden ran a very lofty wall, but I never cared to ask what lay beyond it. Everything about me was so beautiful. R my courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was if pleasure be happiness. S in the daytime I played with my companions in the garden, and in the evening I led the dance in the great hall. So ഇവിടുത്തെ സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് S1 കഴിഞ്ഞിട്ട് round the garden ran a very lofty wall ആദ്യം വരും. പിന്നെ in the daytime I played with my companions in the garden സെക്കൻഡ് വരും. പിന്നെ my courtiers called me the happy prince and happy indeed so I lived and died, and now that I am died they have set me up here so high. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ QSRP. അടുത്തത് S1 one day her mother having made some cake said to her, go my dear and see how your grandmother is doing, for I hear she has been very ill. Take her a cake and this little pot of butter. S6 does she live far off, said the wolf. P he asked her what she was going. Q the poor child who did not know that it was dangerous to stay and talk to a wolf said to him, I am going to see my grandmother and carry her cake and a little pot of butter from my mother. R as she was going through the wood she met with a wolf who had a very great mind to eat her up, but he dared not because of some woodcutters working nearby in the forest. She set out immediately to go to her grandmother who lived in another village. So ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും? S1 ആദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരെ ഷീ സെറ്റ് ഔട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടു ഗോ ടു ഹർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹു ലീവ്ഡ് ഇൻ അനദർ വില്ലേജ് ആണ്. പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത ഈ ഒരു ആദ്യം ആ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കാണാണ്ടിട്ട് പോകും. പിന്നെ എന്താണ് ജേർണീനെ പറ്റി പറയുകയാണ്. ആസ് ഷീ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ വുഡ് ഷീ മെറ്റ് വിത്ത് എ വൂൾഫ്, അത് സെക്കൻഡ് വരും. പിന്നെ ഹി ആസ്ഡ് വേർ ഷീ വാസ് ഗോയിങ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയും, ഇവിടെ വുഡ് കട്ടേഴ്സ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. Last, the poor child who did not know that it was dangerous to stay and talk to a wolf said to him, I am going to see my grandmother and carry her cake and little pot of butter from my ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നാലാമത്തെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു, പിന്നെ അവിടെ വൂൾഫിനെ കാണുമ്പോൾ അതിനോട് സംസാരിക്കും, അത് ചോദിക്കുന്നു എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന്.
എന്നിട്ട് poor child എന്ത് പറയുന്നു റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് S6 does she leave far off said the wolf. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ SRPQ. ഓക്കെ, അപ്പം ജംബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? The following question has 2 blanks, each blank indicating that something has been omitted. Choose a set of words for each blank that best fits in the context of the sentence. അപ്പോൾ 2 blank കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. Problems of exclusion will be eliminated if the payer insurer is the state. The dash is done through public taxes and the coverage is dash. Option A loading unreal, option B funding imaginary, C financing universal, D projection hazy. ഏതാണ്? Problems of exclusion will be eliminated if the payer insurer is the state. The dash is done through public taxes and the coverage is dash. ഇവിടെ problems of exclusion will be eliminated if the payer insurer is the state. The financing is done through public taxes and the coverage is universal. Option C. In addition, growing dash of society on ideological lines has made the job of dash fake news easier. Masters observing, divergence collecting, numbers sorting, polarization spreading. ഏതായിരിക്കും? In addition, growing polarization of society on ideological lines has made the job of spreading. Fake news പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം ആയിട്ടുണ്ട്. So option D. A delayed monsoon preceded by a dash monsoon last year and depleting groundwater levels have dashed the crisis. Deficient exaggerated, derogatory promoted, poor fancied, enjoyable viewed. ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. The activities approved for totting up a teacher's dash performance indicator are many. Dash beyond teaching and research. ഇപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും? പോപ്പുലാരിറ്റി ട്രെയിനിങ് ആണോ, അക്കാഡമിക് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ആണോ, cuteness going on, strength power on. The activities approved for totting up a teacher's academic performance indicator are many, extending beyond teaching and research. So that's all. നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ജംബിൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സും ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോച്ചിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ടു IIM ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്കൂൾ ടു IIM നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ്, മെൻറ്റർഷിപ്പ്, കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ക്ലാസ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ, പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so that's all, and thank you for watching this video. Bye bye.